জি ভাইয়া, শোনা যাচ্ছে। শোনা যাচ্ছে। আপনারা দেখা যাচ্ছে রেজিস্ট্রেশন নাম্বার লিখতেছেন চ্যাটে, কি জন্য? এটা অনেকদিন ধরে দেখতেছি, রেজিস্ট্রেশন নাম্বার কি জন্য? অ্যাটেন্ডেন্স নেওয়া হচ্ছে না রেজিস্ট্রেশন নাম্বার নিয়ে। হ্যাঁ, এটা আমরা তো এভাবে নিই না, আমরা তো পার্টিসিপেন্ট, আমরা একটা ডাটা বের করি, সেখান থেকে রেজিস্ট্রেশন নাম্বার নিই। না, একদিন তো আমাদেরকে বলা হয়েছিল আইসিএমএর দিক থেকে। আইসিএমএ থেকে বলা হয়েছিল আপনারা যখন রেজিস্ট্রেশন করবেন, মানে যখন লগ ইন করবেন, তখন আপনার নামে ফার্স্ট নেম লাস্ট নেম যেটা দেয় না, ওখানে একটাতে রেজিস্ট্রেশন নাম্বার লিখবেন আইসিএম এর, আর একটাতে আপনার নিজের নামের একটা অংশ লিখবেন। এটা আচ্ছা, বলছি। অনেকে এটা করতে পারে না, তো তার জন্য এখানে মেসেজ দিয়ে দিচ্ছে। মেসেজ দেওয়ার দরকার নেই, মেসেজ দিয়ে আমরা তো বুঝতে পারবো না। আপনার এই আচ্ছা আচ্ছা নামের পাশে যে রেজিস্ট্রেশন নাম্বার লেখা আছে অনেকেরই আছে, দেখা যাচ্ছে, তো ওইটা ওই রকমই আর কি। ঠিক আছে। হ্যালো, আর একটা কথা, আপনাদের আগামী সোমবার থেকে বিজনেস কমিউনিকেশন সাবজেক্টের ক্লাসটা হবে। হ্যাঁ, আচ্ছা, আমাদের যে ডেইলি ক্লাসটা হচ্ছে এটা কি চেঞ্জ করা যায় না একদিন গ্যাপ দিয়ে দিয়ে? এখন আসলে ভাবছি যে সবাই তো ছুটিতে আছে, এজন্য ক্লাসটা নিয়ে শেষ করে ছুটিতে দিই। আসছে, বাট আচ্ছা ঠিক আছে, আমি দেখি এটা আলোচনা করি। আর বিশেষ করে ইভিনিং শিফটে ক্লাস দিলে আর ভালো হতো, আমরা তো বেশিরভাগই সবাই ইভিনিং শিফটে ভর্তি হয়েছি। হ্যালো, আমার ফোন আসছিল তো, আমি এর জন্য আসলে বন্ধ করে দিয়েছিলাম। আপনাদের যে রেগুলার প্রতিদিন ইকোনমিক্স নিতে অসুবিধা হচ্ছে? বিজনেস আপনার যে ক্লাসটা, এটা কি আপনার ইভিনিং এ হবে নাকি সকালে হবে? ওটা ইকোনমিক্স বিজনেস কমিউনিকেশন আপনি যে বললেন বিজনেস কমিউনিকেশন বিকালে হবে 4:15। আচ্ছা ভাই, ক্লাসগুলো যদি সকালে না হয় একটু বিকাল টাইপের হয়, কারণ আমাদের তো ক্লাস থাকে। বিজনেস কমিউনিকেশনটা সকালে হবে, এই বিকালে হবে 4:15, সোমবার, বুধবার আর শুক্রবার। আচ্ছা, আর আপনার এই যে অ্যাকাউন্টিং ক্লাসটা কবে কবে হচ্ছে? অ্যাকাউন্টিং ক্লাসে শুধু শনিবারে সকালে হবে 10টায়। ও আচ্ছা, ঠিক আছে। আমাদের স্যার জয়েন করছে। হ্যাঁ, বিশেষ করে শুক্র শনিবারে ক্লাস দিলে ভালো হয়। আচ্ছা, আমরা স্যারের সাথে কথা বলে, স্যারও আছে, কথা বলে আপনার ইভিনিং এ করলে ভালো হয়, কারণ ভার্সিটি ক্লাস থাকে তো। অন্যদিন দিলে ইভিনিং দেন, আর শুক্র শনিবার যে কোনো সময় দেন, সমস্যা নাই। ঠিক আছে, স্যারকে বলবো আর কি। থ্যাংক ইউ। সোমবার আপনি কি হবে বললেন যে? জি, সোমবারে সোমবার এবং বুধবার, সোমবার, বুধবার এবং শুক্রবার 4:15-তে হবে বিজনেস কমিউনিকেশন ক্লাস, আগামী সোমবার থেকে। আর ভাই, আমরা অ্যাকাউন্টিং ক্লাস কিছুই বুঝতে পারছি না, স্যার যেভাবে ইংলিশ বলে, আর যে ক্লাস একটু কনসেন্ট্রেশন দিতে হবে, উনি এসে অনেক প্রবীণ স্যার এবং অনেক প্রবলেম হচ্ছে, আমরা কেউই কিছু বুঝতে পারছি না, কেউ কিছু বুঝতে পারছি না আমরা ক্লাসের। অ্যাকাউন্টিং এর স্লাইডটা পাইনি। আচ্ছা, পাবেন, দেখি ধীরে সুস্থে পাবেন, একটু শুরু করছে তো, পরেই শুরু হয়েছে। আমার অ্যাকাউন্টিং পড়ার মানে সিস্টেমটাই আমরা ধরতে পারিনি, ওনার কথার স্টাইল থেকে শুরু করে আমরা মামুন স্যার আমাদের যেভাবে বুঝায়, আমাদের ক্লাসেই আমরা বলতে গেলে 80-90% বুঝে যাই, কোনো সমস্যা হয় না। আর ওই স্যারের পড়া, উনি অনেক সিনিয়র তো, ওনার সাথে আমাদের ম্যাচ করছে না। আচ্ছা, সবে তো একটা ক্লাস করলেন, আপনারা একটা দুটো করেন, করে তারপরে সিদ্ধান্ত নেন। একটা শুরুতেই এত বড় সিদ্ধান্ত নিয়ে গেলে হয় না। আচ্ছা, ওইটা সমস্যা নেই, আপনি জাস্ট একটু এটা ইনশিওর করেন যে শুক্র শনিবারে যে কোনো টাইমে ক্লাস দেন, সমস্যা নেই। কিন্তু স্যারের সাথে কথা বলে আপনারা আমাদের জানাবো। ওকে, এখন ক্লাস করেন স্যার। একটু বিকাল। ওকে ওকে।
Oh.
স্টুডেন্টস তোমরা আছো? আমার স্টুডেন্টস স্টুডেন্টস আমার কথা স্টুডেন্টস তোমরা জি স্যার। আমার কথা শুনতে পাচ্ছ? আমার এখানে নেটওয়ার্কে একটু প্রবলেম ছিল, তাই জন্য কয়েক মিনিট একটু ইন্টারাপ্ট হয়েছে। আমি কানেক্ট হয়েছি, জাস্ট ওয়েট করো, আমি আমার স্লাইডটা শো করছি। ওকে স্যার। গত ক্লাসে আমরা মার্কেট স্ট্রাকচার দেখছিলাম। তোমরা গত ক্লাসে যা আমরা আলোচনা করছি তোমাকে দিও স্টুডেন্টস। আসসালাম। হ্যাঁ হ্যাঁ না, এটা কি মানে কি বলছো আমি বুঝতে পারিনি। কি বলছো যে ক্লাস শিডিউল চেঞ্জ করার জন্য নাকি? এখন শেষ করে আসলে এরপরে আবার তোমার লকডাউনের ভিতরে যে সময় আছে আমার ক্লাসগুলো, এই কারণে এরপরে আমাদের ব্যস্ততা বেড়ে যাবে, প্লাস রমজান আসছে, অনেকগুলো ক্লাস তোমার মিস হবে, প্লাস আমরা মনে ব্যক্তিগত যে এক সপ্তাহ আমাকে ছুটিতে থাকতে হবে। আমি মানে আমার ক্লাসগুলো আগেভাবে নিয়ে নিতে, হ্যাঁ এই কারণে। আচ্ছা দেখা হয়নি, এরপরে লকডাউনের পরে তো তোমার এই এই মাস হার্ডলি আমি এই মাস ক্লাস নিব, হয়তোবা মে মাসের 3 তারিখ থেকে 4 তারিখ থেকে আমি আর ক্লাস নিতে পারবো না। প্রায় 10-12 দিন আমার এমনি গ্যাপ নিতে হবে, হ্যাঁ আমার অন্য একটা ছুটিতে যাইতে হবে। আপাতত এখন রাখো, এইভাবে রাখো, এরপর তোমরা অনেকদিনই গ্যাপ পাবে। ধরো এই মাস গেলে মে মাস থেকে তোমরা অটোমেটিক্যালি এমনি, আমি তো হয়তো 10-15 দিন ক্লাস নিব না, বুঝতে পারছো? আমার একটা ইস্যু আছে, এই কারণে আমি ক্লাসগুলো আগে নিয়ে নিচ্ছি। মে মাসের প্রথম 2 সপ্তাহ হয়তো আমি ক্লাস নিতে পারবো না, মে মাসের প্রথম 2 সপ্তাহ। আচ্ছা এনিওয়ে আমরা দেখি। আচ্ছা গত ক্লাসে আমরা ছিলাম, যদি একটু রিভিউ করি, গত ক্লাস ছিলাম এখানে আমরা দেখছিলাম একটা একটা ফার্ম, a representative firm in a perfectly competitive market, how does it make output decision। আমরা দেখছিলাম যে একটা representative firm in a perfectly competitive market is a price taker, price prevailing market price তাকে সেল করতে হবে, and question হলো how much quantity it can produce or sell। তাকে কোয়ান্টিটি অফ প্রাইস অলরেডি মার্কেটে ডিসাইড হয়ে আছে, এই প্রাইসে তাকে সেল করতে হবে, কত কোয়ান্টিটি প্রিভেইলিং মার্কেট প্রাইসে হাউ মাচ কোয়ান্টিটি দ্য ফার্ম উইল প্রডিউস অর সেল, দ্যাট আউটপুট ডিসিশন হ্যাজ টু মেক। সো সেটা করার জন্য আমরা কি করলাম, আমরা সেটা দেখবো এখানে। ওই আউটপুট ডিসিশনের জন্য এখানে হলো আমাদের ডিমান্ড কার্ভ, হ্যাঁ তারপর আউটপুট ডিসিশনটা কোথায় নিব, আউটপুট ডিসিশনটা নিব যেখানে আমাদের প্রফিটটা ম্যাক্সিমাইজ, where the profit is maximized, and how much quantity a farm will produce, a farm will produce the quantity for which its profit is maximized। এটা হলো আমাদের কথা, মূল কথা, বুঝতে পেরেছো? Again I repeat, how much quantity the farm will produce, the farm will produce the quantity for which its profit will be maximized। কথাটা কি বুঝতে পেরেছো? And profit is maximized where MR is equal to MC। Profit is maximized when marginal revenue is equal to marginal cost। তাহলে আমাদের আউটপুট ডিসিশনটা কি হবে? আমাদের আউটপুট ডিসিশনটা হবে, তোমরা এখানে দেখতে পাচ্ছ, এখানে দিকে হলো আউটপুট, এদিকে হলো প্রাইস বা মার্জিনাল কস্ট, হোয়াটএভার ইউ সে। তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি আউটপুট মে বি at any point on this axis, anywhere। সো আউটপুট ডিসিশনটা আমরা কোথায় নিব? আমার এমন একটা এই অ্যাক্সিস, এমন একটা পয়েন্ট আউটপুট আমরা চুজ করব, যেই পয়েন্টের আউটপুটের
জন্য মার্জিনাল রেভিনিউ ইকুয়ালস মার্জিনাল কস্ট, কারণ মার্জিনাল রেভিনিউ ইকুয়ালস মার্জিনাল কস্ট যেই পয়েন্ট হবে সেখানে আমাদের প্রফিটটা ম্যাক্সিমাইজ, এন্ড দ্য আউটপুট অ্যাসোসিয়েটেড with the marginal revenue equals marginal cost is our output decision. So এটা বের করার জন্য আমাদের কি করতে হবে, আমাদেরকে জানতে হবে what is marginal revenue curve and what is marginal cost curve. As we know, this is marginal cost curve and supply curve is a marginal cost curve. This is known. Marginal cost curve is known. This is supply curve. Now we have to find out what is marginal revenue curve. We know demand curve. This is our demand curve, right? আমরা কত ক্লাসে দেখেছি the demand curve faced by a representative firm in the perfectly competitive market is horizontal. This is. So if this is demand curve, what is marginal revenue curve? So সেটা বের করার জন্য আমরা গত ক্লাসে দেখলাম যে এই ডেটাটা তোমাদের দেখিয়েছি। এখানে কি দেখলাম যে if the selling quantity is this and price is this, then we can see if you plot this data, they can see that this demand curve, the data for the demand curve is horizontal, and data for this horizontal demand curve, and from the data of this horizontal demand curve, you can compute marginal revenue, which is also this. That means marginal revenue is equals price. That means when it happens, perfectly competitive market, একটা representative firm's জন্য price equals marginal revenue. Yes, that is true. But why it happens? It happens because perfectly competitive market demand curve is horizontal. Marginal revenue equals price হবে কখন? If the shape of the demand curve is horizontal. If the shape of the demand curve is not horizontal, then you will never get that price equals marginal revenue. Mute করো, তার আনমিউট করা আছে কার? মাইক্রোফোন মিউট করো। সো তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে প্রাইস ইকুয়ালস মার্জিনাল রেভিনিউ কখন হবে? হ্যাঁ, তোমরা কি গত ক্লাসে বলছিলে স্যার এটা পারফেক্টলি কম্পিটিটিভ মার্কেটে এটা প্রাইস ইকুয়াল মার্জিনাল রেভিনিউ হয়। Yes, that is true, but why it happens? Why the perfectly competitive market price equals marginal revenue? Answer topic শুনেই বলতে বললেই হবে না। তুমি যদি বলো যে price equals marginal revenue, it happens in the perfectly competitive market, but then the question arises, why in the perfectly competitive market the price equals marginal revenue? The answer should be that in the perfectly competitive market the demand curve faced by a representative firm is horizontal, and since the demand curve is horizontal, and for the horizontal demand curve, price equal to marginal revenue. কারণ অন্য কোনো demand curve এর জন্য if the demand curve is not horizontal, then you will never get price equals marginal revenue. The underlying reason for price equal to marginal revenue is that the demand curve is horizontal. কারণ if the shape of the demand curve is other than the horizontal, you will never get price equals marginal revenue. So if since you can see that for this data of quantity and this data of price, we get a horizontal demand curve, and which is the demand curve faced by a representative firm in the perfectly competitive market. And for this set of data, for which the demand curve is horizontal, for that we get equals price. And if we draw the marginal revenue curve with this quantity, then we get that the shape of the marginal revenue is also horizontal. That means the shape of the demand curve is horizontal, and the shape of the marginal revenue curve is the horizontal for the same amount. That means price equals marginal revenue. That means the demand curve coincides with the marginal revenue curve. That means demand curve is same as the marginal revenue curve that we can see from here. That's why this is our demand curve as well as this is our marginal revenue. Since price equal to MR, so this is our demand curve as well as marginal revenue curve. You can check. You can check with another set of data. This is another set of data. You can see here price is this and quantity of demand is this. So if you draw a demand curve with this data, you'll get it is which is downward sloping, and for this downward sloping, you'll never get price equals marginal revenue. You'll never get price equals marginal. Then that will see later. I'm going to pause it. So just to give you the idea of testing. By counterfeit argument, I am showing you that if the demand curve is other than the horizontal, that is if the demand is downward sloping, then you will never get price equals marginal revenue. Okay, so price equals marginal revenue occurs and only occurs if the demand curve is horizontal. কথাটা কি সবাই বুঝতে পেরেছো? এই যে কথাটা আমি বললাম যে প্রাইস ইকুয়ালস মার্জিনাল রেভিনিউ হবে if and only if
the demand curve is horizontal. Other than the horizontal demand curve will never get price equals marginal revenue, and others, that means for the demand curve other than the horizontal, the demand curve and marginal revenue curve will not be the same curve. That means demand curve never coincide with marginal revenue curve if the demand curve is horizontal. বুঝতে পেরেছো কথাটা কি সবাই বুঝতে পেরেছো স্টুডেন্টস? জি স্যার। স্যার Yes, sir. ওকে, কোন কোশ্চেন? স্যার এখানে হচ্ছে স্যার মার্জিনাল যে হচ্ছে এটা আছে ডিমান্ড কার্ভটা আছে বা হচ্ছে ডিমান্ড কার্ভটা যেটা আছে সেটা স্যার হরাইজন্টাল তো আছে, কিন্তু স্যার এটা কি পারফেক্টলি কম্পিটিটিভ মার্কেট ছাড়া অন্য মার্কেটে কি হরাইজন্টাল হবে? পারফেক্টলি কম্পিটিটিভ মার্কেট ছাড়া অন্য মার্কেটে হবে যে যদি এমন কোন সিচুয়েশন, এটা হলো কি সে ফর এক্সাম্পল এটা হলো ডিমান্ড কার্ভ হরিজন্টাল মানে পারফেক্টলি ইলাস্টিক। ইফ ইউ ফাইন্ড এ প্রোডাক্ট হুইচ ইজ পারফেক্টলি ইলাস্টিক, for which you may get like this, but particularly for that আমরা এখানে একটা এক্সাম্পল খুঁজে পেয়েছি যে পারফেক্টলি কম্পিটিটিভ মার্কেটে for a representative firm the demand curve is horizontal, okay? And also it may happen for the and বলো স্যার এখানে পারফেক্টলি কম্পিটিটিভ মার্কেট যেটা আছে এখানে স্যার যে প্রাইসটা ফিক্সড করা হয় সেটা স্যার কোনো ইন্ডিভিজুয়াল ফার্ম দ্বারা সেটা হচ্ছে প্রভাবিত হয় না, যে কারণে স্যার সম্ভবত অলওয়েজ হচ্ছে স্যার ডিমান্ড কার্ভটা হরাইজন্টাল হয়, কিন্তু অন্য মার্কেট যদি হয় নো তোমাকে ধীরে বুঝতে হবে। এটা হলো দ্য ডিমান্ড কার্ভ, এগেইন দ্য ডিমান্ড কার্ভ, এটা পারফেক্টলি কম্পিটিটিভ মার্কেটের ডিমান্ড কার্ভ না, এটা হলো দ্য ডিমান্ড কার্ভ faced by a representative firm in a perfectly competitive market. You can see it from here. This is market, this is the firm. Perfectly competitive market demand curve is this. This is the demand curve in the perfectly competitive market. Idea ভিতরে ঘাবলা লাগলে চলবে না। You can see from here. This is the demand curve in the perfectly competitive market. This is the demand curve in the market. Or this is the demand curve for a representative firm in a perfectly competitive market. Perfectly competitive market কি আছে? হাজার ফার্ম আছে, ইনফাইনাইট নাম্বার, লার্জ নাম্বার অফ ফার্ম আছে, and the demand curve faced by a is single farm in this market is this. বুঝতে পেরেছো? হ্যাঁ, এই ডিমান্ড কার্ভ তাহলে তো স্যার বলা যায় যে হচ্ছে পার্টিকুলার ফার্মের জন্য অলওয়েজ ডিমান্ড কার্ভ হচ্ছে হরাইজন্টাল হবে। Right. That should be the statement. That should be the statement. Not that the demand curve in a perfectly competitive market is horizontal. No. বারবার আমি একই কথা বলে আসছি, the demand curve faced by a representative firm in a perfectly competitive market is horizontal. বলো কে কি বলতে চাচ্ছিল বলো। হ্যাঁ স্যার আমি এটা বলতে চাচ্ছিলাম, তাহলে আমরা এটা বলবো যে in a perfectly competitive market for a representative firm price equal to MR. Right, for a representative firm, right? সেই কথা দেখতে এখন আমরা কি লিখছি গ্রাফিক্যালি representative firms output decision. This demand curve faced by a representative firm in a perfectly competitive market. For this, price equals marginal revenue. এটা শুধু স্যার একটা ফার্মের জন্য হচ্ছে, যে কোনো ফার্ম পারফেক্টলি কম্পিটিটিভ মার্কেটে হাজার ফার্ম আছে, যে কোনো any farm, right? This is true for farm A, also this is true for farm B, also this is true for farm C, for any farm, right? ঠিক আছে? জি স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। ওকে, আমরা কি দেখতে পেলাম? revenue curve, right? And this is marginal cost curve, and intersects at this point, and so from this point, if we come down, then from this x-axis, this horizontal axis will get this point. So this is QF is the output decision of the firm. So এই পয়েন্ট আমরা কেন নিলাম? At this point, you can see at this point the profit is maximized. Other than this point, if you produce more than this, then the total profit will be less for the profit for this output. কথাটা বোঝার চেষ্টা করে সবাই। হ্যাঁ, আমি বলছি why you are choosing this QF the output, because for this QF output your profit is maximized. কারণ for this QF output your marginal revenue equals marginal cost. কারণ কি গত ক্লাস কি জানেন কি প্রুফ জানতে চাইছিল হয়, কারণ আনসারটা তোমাদের কিভাবে বলতে পারি, if you produce more than QF, then you will have a profit. Then the profit you will have for production more than QF will be less than the profit
that you are getting for the production equals QF. Again, if you produce less than QF, then the total profit you will get for the output of less than QF will be less than the output, less than the profit that you will be getting for the production output of Q is equal to QF. কথাটা কি বুঝতে পেরেছো students? Does it make sense? Yes, sir. Right. This should be. That's why I can say that the কেন এর আগে just করছিল স্যার MR is equal to MC মানে কি কেন MR is MC তে প্রফিট ম্যাক্সিমাইজ হয় একটা एग्जांपल দিতে পারেন কিনা? This is the example. Yes sir, আমি করছিলাম। এখন কি বুঝতে পারছো why the example? This is the example. If you produce more than QF, then the total profit you will get for the output more than QF will be less than the profit you'll be getting for the output QF. Also, if you produce less than QF, then the total profit you will have that will be also less than the profit that you will get for output is equal to QF. That's why you can say for the output QF, your profit is maximized, and when you get it when MR is equal to MC. For this output QF, what can you say? This output QF is associated with MR equals MC. Otherwise, at this point, other than this point, never MR is equal to MC. If you take a point here you can camera MC ki saman. Other than this point, you will never get MR is equal to MC. এই পয়েন্টের বাইরে এখানে কি এই পয়েন্টে at this here MR is equal to MC? No, here MR is more than MC, and beyond this point here MC is more than MR, and at this point MC is equal to MR. Here the profit is maximized, and the output associated with MR is equal to MC is QF, and this is the output decision of a particular farm in a competitive market. Students, ঠিক আছে এটা ক্লিয়ার? ভিজুয়ালাইজ করছো তোমরা? Other than this point, MR is not equal to MC. Beyond this point, above this point, beyond this point, MC is greater than MR, and below this point, MR is greater than MC. Here MR is at this point, particular at this point, you can see at any point below this. At any point below this, MR is more than MC. For this point, MR is here, MC is here. So MR is more than MC. And beyond this point, say for this point, MC is more than MR is here, MC is here. So MC is more than MR. Only at this point, MR is equal to MC, and here the profit is maximized. Okay. So our output decision is here. So QF is the output. Now the point is এখন তুমি তো বলতে পারো স্যার তুমি বলেছেন at QF point output maximize হয়। So what is the quantity of, what is the amount of output? কেউ কি বলতে পারবা what is the amount of output for the production is equals QF? For this quantity of output, what is the total profit? কেউ বের করতে পারবা, বলতে পারবা এই গ্রাফ থেকে? Yes sir. কোনটা? স্যার প্রাইস থেকে স্যার টোটাল এভারেজ কস্টটা বাদ দিতে হবে, তারপর স্যার কোয়ান্টিটি দিয়ে গুণ করলে স্যার টোটাল আমরা এটা জানতে পারবো। আচ্ছা সেটা কোথায়? এখানে দেখো তো আমাদের গ্রাফিক, হাউ ক্যান উই রিপ্রেজেন্ট ইট ইন দ্য গ্রাফ? স্যার এই যে এটিসি স্যার যেটা টাচ করে গেছে স্যার এই অংশটা, কোনটা? এটিসি এভারেজ টোটাল কস্ট যেটা কোয়ান্টিটি এর সাথে স্যার কোয়ান্টিটি সাথে যেটা টাচ করে গেছে এই পয়েন্টটা স্যার। This green rectangle is the total profit. Yes sir, it is the total profit associated with the output QF. এখান থেকে তুমি দেখতে পাচ্ছ for the output QF এখান থেকে দেখতে পাচ্ছ কি what is the profit for a particular quantity? Profit is P minus average total cost. Total profit equal to profit per unit P minus. এখানে আমার কথা শুনতে পাচ্ছ তো, তাই না? আচ্ছা তোমরা খাতায় লেখো সবাই, এখানে ক্লিয়ার না? প্রফিট আমরা কিভাবে বের করি? হাউ ক্যান উই ডিটারমাইন প্রফিট? টোটাল প্রফিট ইকুয়ালস কি? টোটাল প্রফিট ইকুয়ালস লিখতে পারো টোটাল প্রফিট ইকুয়ালস কি? টোটাল রেভিনিউ মাইনাস টোটাল কস্ট, তাই না? ক্যান ইউ রাইট ইন দ্য পেপার? লিখতে পারো স্টুডেন্টস? यस স্যার সবাই এভরিওয়ান রাইট ইট। টোটাল প্রফিট ইকুয়ালস, এই জিনিসটা আপনার ক্লিয়ার হতে হবে। টোটাল প্রফিট ইকুয়ালস সবাই লেখো। টোটাল প্রফিট ইকুয়ালস টোটাল রেভিনিউ মাইনাস টোটাল কস্ট, তাই না? দেখতে পারো? এটাই তো কথা, টোটাল প্রফিট কথাটা এই তো বানিয়ে রেভিনিউ থেকে কস্ট মাইনাস করলে তো প্রফিট পাচ্ছ। সিম্পল না? জি স্যার। টোটাল প্রফিট ইকুয়ালস টোটাল রেভিনিউ মাইনাস টোটাল কস্ট। নেক্সট স্টেপ, সেকেন্ড স্টেপে লেখো টোটাল প্রফিট ইকুয়ালস, এগেইন ইউ রাইট এগেইন টোটাল প্রফিট ইকুয়ালস
ইকুয়ালস কি হয়, টোটাল রেভিনিউ লিখতে পারি। টোটাল রেভিনিউ ইকুয়ালস কি, প্রাইস ইনটু কোয়ান্টিটি। প্রাইস ইনটু কোয়ান্টিটি, প্রাইস ইনটু কোয়ান্টিটি টোটাল রেভিনিউ। টোটাল রেভিনিউ আমরা লিখতে পারি প্রাইস ইনটু কোয়ান্টিটি, লিখতে পারি। Yes, sir. এখানে তাহলে প্রাইস কত, এখানে এখানে ফর দিস পিএফ আউটপুট আওয়ার প্রাইস ইজ কি, আর কোয়ান্টিটি কত কি অফ, তাহলে আমরা লিখতে পারি টোটাল রেভিনিউ আমরা কি লিখতে পারি, টোটাল রেভিনিউ লিখতে পারি পি মাল্টিপ্লাই কি অফ, লিখতে পারি। Yes. লিখতে পারি, রাইট। সো টোটাল রেভিনিউ লিখলাম পি মাল্টিপ্লাই কি অফ মাইনাস টোটাল কস্ট। টোটাল কস্ট থেকে লিখতে পারি টোটাল কস্ট হলো এভারেজ টোটাল কস্ট মাল্টিপ্লাইড বাই কিউএফ, লিখতে পারি না। টোটাল কস্ট কিভাবে হয়, এভারেজ টোটাল কস্ট কে কোয়ান্টিটি দিয়ে মাল্টিপ্লাই করে টোটাল কস্ট পেয়ে যাও, তাই না। সো ইন প্লেস অফ টোটাল কস্ট ইউ ক্যান রাইট এভারেজ টোটাল কস্ট মাল্টিপ্লাইড বাই কিউএফ, লিখতে পারো। জি স্যার। দেখা যায়? জি স্যার। দেখছো স্টুডেন্টস, লিখেছো? জি স্যার লিখেছি। দেখছো? তাহলে থার্ড স্টেপে আমরা কি লিখতে পারি, টোটাল profit equals, তাহলে আমরা QF যদি কমন নেই, if we take the QF as a common, then what we get this P minus ATC multiplied by QF, so that is profit is equal to P minus ATC multiplied by QF আমরা পেয়েছি। that is তাহলে আমরা how we derive this term P minus ATC into QF is equal to total profit. So from the graph we can see from here or here this is price PE and this is average total cost curve. 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 And so the average total cost associated with PF is this equal and the price associated with PF is this. So from this is PE and this is ATC. So if you deduct ATC from E, you get up to this. So this is P minus ATC is this line. This is which is profit per unit. And if you P minus ATC is up to this. This is profit per unit, and if you multiply this profit per unit with this quantity, total quantity QF, this line, then this line multiplied by this line, you'll get the area of this rectangle, this green rectangle, which is the profit associated with production of QF quantity. ঠিক আছে? Now এখানে তোমরা দেখতে পাচ্ছ, if you this is the total profit, this is the amount of total profit when your output is QF. দেখতে পাচ্ছ। Now if the output is less than QF here, then what will be the total profit? Total profit will be এখান থেকে শুরু করে up to this, এখান থেকে শুরু করে then the green rectangle. Also আমি যদি দেখাই if you take the profit here, if you take the output here, আউটপুটটা যদি তুমি এখানে নাও তাহলে কি কতটুকু হবে, প্রফিট হবে এখানে হলো P আর তোমার ATC হলো এখানে। So this strip small rectangle will be the profit, which is less than this green bigger rectangle. বুঝতে পেরেছো? আবার if you take the output here, তাহলে কি হবে, তখন তোমার প্রফিট হবে কি, প্রফিট হবে তোমার আপ টু কিউ পর্যন্ত প্রফিট দিস, আর এরপরে কোয়ান্টিটির জন্য কি হবে, এরপরে কোয়ান্টিটির জন্য তোমার লস, কারণ তখন মার্জিনাল কস্ট বেশি, মার্জিনাল রেভিনিউ কম। সো দিস কোয়ান্টিটি উইল বি লস and this quantity will be profit. So this total profit minus this loss will be profit. That means that total profit will be less than the profit you have for PF quantity. বুঝতে পেরেছো কিভাবে QF এর চেয়ে বেশি বাড়লে প্রফিট, কিভাবে QF যে প্রফিটটা আছে সেই প্রফিটের পরিমাণটা কেন, যে QF এর চেয়ে যদি বেশি কোয়ান্টিটি প্রোডাকশন করো তার চেয়ে বেশি হবে। বুঝতে পেরেছো? আবার QF এর যদি কম কোয়ান্টিটি প্রোডাকশন করো কিভাবে সেই প্রফিটটাও QF এর চেয়ে যে প্রফিটটা তার চেয়ে কম হবে। বুঝতে পেরেছো? That means at any cost this green rectangle is the bigger rectangle. That means that the highest amount of profit. If you produce less than QF, then the total profit you will have, which will be less than this green rectangle. And also if you produce less than the QF, then you will also see that the total profit will be less than this green rectangle. বুঝতে পেরেছো সবাই? এই পয়েন্টটা ক্লিয়ার হয়েছে যে তুমি QF এর চেয়ে যদি বেশি প্রোডাকশন করো তাহলে তোমার কতটুকু প্রফিট হবে, আবার QF এর
কতটুকু প্রফিট হবে এটা কি সবাই বুঝতে পেরেছো? ভিজুয়ালাইজ করছো, দেখছো এই গ্রাফ থেকে? গ্রাফ থেকে বের করতে পারবা? কোশ্চেন দেওয়া হয় তবে যে and also you show the profit and also show the profit if the output is less than QF. তোমরা দেখাইতে পারবা গ্রাফে ড্র করে দেখাইতে পারবা স্টুডেন্টস? হ্যাঁ, পারা যাবে? শিওর স্যার। এটা মেক শিওর করতে হবে কিন্তু, তাইলেই বুঝতে পারবা why the profit is maximized when you produce QF which is associated with MRC. So this profit, so এখন কথা হলো যে এই যে প্রফিটটা করেছো, সো এই প্রফিটটা যে করেছো এই প্রফিটটা কি সবসময় কি এক্সিস্ট করবে? এই প্রফিটটা কি হবে? আমরা পারফেক্টলি কম্পিটিটিভ মার্কেটে আমাদের কন্ডিশন কি? পারফেক্টলি কম্পিটিটিভ মার্কেটের যে থার্ড কন্ডিশন হলো কি ফ্রি এন্ট্রি এন্ড এক্সিট, তাই না? মনে আছে? ইয়েস স্যার। ইয়েস স্যার। সো তাহলে একটা এই যে পারফেক্টলি কম্পিটিটিভ মার্কেট একটা রিপ্রেজেন্টেটিভ ফার্ম এই প্রফিটটা করে which is very much evident, সেটা অন্য ফার্ম এটা দেখতে পাচ্ছি। সো এই প্রফিটটা দেখে সো what this profit will, what's the role of this profit? The role of it is when the other farms, when the other producers will see that a farm is making this amount of profit in the market, so this profit will attract other farms to enter into the market, তাই না? কি করবে এই প্রফিটের জন্য? কি করবে? other farms will করবে other farm, কারণ the profit is the incentive for the farms to produce. So তাহলে কি হবে? এই প্রফিটটা থেকে other farms will enter into the market. Other farms will enter into the market. And how long the farms will keep on entering into the market? As long as profit in the market, তাই না? So তাহলে কি হলো? তাহলে এই প্রফিটটা দেখে যদি আদার মার্কেটে এন্টার করতে থাকে তাহলে কি হবে? তাহলে এই প্রফিটটা আস্তে আস্তে কমতে থাকবে, তাই না? এখন প্রফিটটা আস্তে আস্তে কমতে থাকবে না? সো তার মানে কি? তাহলে যে প্রফিটটা যদি কমতে থাকে তাহলে তার মানে ইউ আর নট এট এ স্টেডি স্টেট, ইউ আর নট at an equilibrium, কারণ তোমার প্রফিটটা চেঞ্জ হচ্ছে, প্রফিটটা কমে যাচ্ছে। সো ইউ আর নট at equilibrium। মানিটা equilibrium মানি means no change, you are at steady state condition, but your condition is changing as the new farms are entering into the market, your profit is shrinking, reducing. So there is not a final equilibrium. So this equilibrium is called when you have profit or super normal profit or above normal profit in the market you have, then this is not the final equilibrium, this is called short-run equilibrium. It's called short-run equilibrium. কারণ এই প্রফিটের কারণে যেহেতু অন্য ফার্ম মার্কেটে আসার কারণে তোমার প্রফিটটা চেঞ্জ হচ্ছে, প্রফিট চেঞ্জ হওয়ার কারণে তোমার মার্কেট প্রাইস এবং কোয়ান্টিটি চেঞ্জ হবে, মার্কেট প্রাইস এবং কোয়ান্টিটি চেঞ্জ হবে। That's why this is not final equilibrium. So this equilibrium you have achieved, this is short-run equilibrium, right? This is short-run equilibrium, and finally you get the long-run equilibrium. So আমরা সেটাই দেখছি। তাহলে কি হচ্ছে যে তোমাদের যে আইডিয়াটা যে because of this profit in the market in the short term, so the first point is তাহলে আমরা যে এখান থেকে MR equal to MC থেকে যে কোয়ান্টিটিটা বের করলাম তার জন্য যে প্রফিটটা পেলাম, so this is short-run profit, and this is short-run equilibrium. This P and QF is the short-run equilibrium, right? কেন এটা short-run? কারণ এই প্রফিটটা থেকে other firms will enter into the market, as a result your equilibrium change, profit will change. That's why this profit is changing. This profit is not the long run, this profit will not exist in the long run, okay? So that's why this is called equilibrium and short-run profit. So then আমরা দেখি কিভাবে equilibriumটা চেঞ্জ হয়। Because of this, কি বললাম? Because of this profit other firms will enter into the market. In other words, this profit will attract other firms to enter into the market. As a result, market equilibrium is also আমরা দেখি তাহলে মার্কেট ইকুইলিব্রিয়ামটা কিভাবে চেঞ্জ হয়। ইনিশিয়ালি তোমরা দেখো ইনিশিয়ালি কোথায় ছিল? এই ডিমান্ড কার্ভ দিস, সাপ্লাই কার্ভ দিস, প্রাইস ইজ দিস, এন্ড a representative firm face the demand curve DF. Now what happens? Because of this তোমরা দেখছো মার্কেটে প্রফিট থাকে, মার্কেটে প্রফিট আছে, একটা ফার্ম প্রফিট করছে, এটা দেখে কি করছে? other firms enters into the market. Other firms enters into the market. আচ্ছা, মার্কেটে যদি আরো নতুন ফার্ম
নাম্বার অফ প্রোডিউসার বাড়বে না? স্টুডেন্টস কথা শোনা যায় নাই স্যার। If new firms enters into the market, what will be the total firms in the market? The number of firms in the market will be increasing and increasing. কি বলো? স্যার কথা শোনা যাচ্ছে না স্যার। ও কথা শোনা যাচ্ছে না। না স্যার নেটওয়ার্কের প্রবলেম। এটা শুরু হওয়ার পর থেকে এখন শোনা যাচ্ছে আমার কথা স্টুডেন্ট? ইয়েস স্যার, এখন শোনা যাচ্ছে স্যার। আচ্ছা, যেটা বলছিলাম যে যদি প্রফিট থাকে কত কত শুনতে পাও না লাস্ট কি 1 মিনিট? স্যার ওই স্লাইডটা এই যে প্রফিট এখান থেকে শুরু করি তাহলে। বিকজ অফ দিস প্রফিট নিউ ফার্মস will pass market. So if new firms enters in, স্যার আপনার ভয়েসটা এখনো ক্লিয়ার না। স্যার এখনো শোনা যাচ্ছে না স্যার, ক্লিয়ার হচ্ছে না। এখন কি ক্লিয়ার? এখন শোনা যাচ্ছে? জি স্যার, এটা তো শুনলাম স্যার। কথা কেমন? জি স্যার, জি স্যার। প্রফিটের কারণে প্রফিট, this because of the profit a firm is making. New firms enters into the number of firms in the market will increase or decrease. কথা শোনা যাচ্ছে না ভাই, মাইক গুলো আনমিউট করেন ভাই, অনেকের মাইক সুইট করো, যারা শুধু একজন ইয়ে করে রাখো। আমার কথা কি শুনতে পাচ্ছ তোমরা এখন স্টুডেন্টস? আপনি যখন এক্সপ্লেইন করা শুরু করেন তখনই স্যার সমস্যাটা শুরু হয়েছে। স্টুডেন্টস আমার কথা শুনতে পাচ্ছ? জি স্যার, শোনা যাচ্ছে স্যার। হ্যাঁ, এখন শোনা যাচ্ছে? জি স্যার, জি স্যার। আচ্ছা, তাহলে যেটা বলছিলাম যে এটা যদি যে তোমার স্যার শোনা যাচ্ছে না স্যার। কি বলবো? এখন শোনা যাচ্ছে আমার কথা স্টুডেন্টস? স্যার আমার মনে হয় এখন যাচ্ছে, কিন্তু এক্সপ্লেইন যখন করছেন তখন শোনা যাচ্ছে না। স্যার আমার মনে হয় তো নেট তো ঠিক আছে, তোমাদের সমস্যা কোথায়? সবাই তো সবার কথা শুনতে পাচ্ছে স্যার। কথা শুনতে পাচ্ছো? হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার, শোনা যাচ্ছে স্যার, আপনি চালান। আচ্ছা, তাইলে থাকার কারণে, হ্যাঁ, প্রফিট থাকার কারণে যদি নতুন ফার্ম মার্কেটে এন্টার করে, সো হোয়াট উইল হ্যাপেন? নাম্বার অফ ফার্মস ইন দ্য মার্কেট উইল ইনক্রিজ অর ডিক্রিজ? ইনক্রিজ স্যার, ইনক্রিজ। Number of farms in the market will increase. Okay, good. So number of farms in the market in করে তাহলে the number of farms এটা কার ফ্যাক্টর? ডিমান্ডের ফ্যাক্টর না সাপ্লাইয়ের ফ্যাক্টর? সাপ্লাই। হ্যাঁ, সাপ্লাইয়ের ফ্যাক্টর। সাপ্লাই। তাহলে কি সাপ্লাই বাড়বে না কমবে? সাপ্লাই বাড়বে স্যার। সাপ্লাই বাড়লে কি হবে? সাপ্লাই কার্ভ, যেটা এক্সোজেনাস ফ্যাক্টর, সাপ্লাই কার্ভ will shift to the rightward direction, তাই না? Yes sir. So তাহলে এই হলো ডিমান্ড কার্ভ, সাপ্লাই কার্ভটা শিফট হয়েছে। সো দিস ইজ ইউর নিউ ইকুইলিব্রিয়াম ইন দ্য মার্কেট। সো মার্কেটে কি হবে? নতুন ইকুইলিব্রিয়াম পি, হ্যাঁ, প্রাইসটা নতুন পি হবে। নতুন পি তাহলে তোমার একটা রিপ্রেজেন্টেটিভ ফার্ম কি করবে? তার নতুন ডিমান্ড কার্ভ, এটা হবে ডিমান্ড কার্ভটা তার শিফট হয়ে যাবে। ঠিক আছে, বুঝতে পারছো এটা সবাই? কেন এটা কেন হলো? এই ঘটনাটা কেন ঘটলো? এই যে ডিমান্ড কার্ভটা কেন শিফট হলো নিচের দিকে, তার কারণ হলো যে আগে যে প্রফিটের কারণে একটা ফার্ম যে প্রফিট করছে, সরি, যে শর্ট টার্মে, এই যে শর্ট টার্মে ফার্ম যে প্রফিট করছে, এই প্রফিটটা দেখে কি করছে? পারচিভিং, হ্যাঁ, or perceiving this profit, new firms are entering into the market, and as new firms enters into the market, marketing
কি হবে? Number of funds in the market will increase. That means supply will increase and supply curve will shift to the rightward direction, and the market price নতুন আমরা নতুন ইকুইলিব্রিয়ামে মার্কেট প্রাইসটা কমে যাবে। মার্কেট প্রাইস কমে যাওয়া মিন্স একটা রিপ্রেজেন্টেটিভ ফার্মের the demand curve will be this. This will be the demand curve faced by the a this representative firm. So তাহলে আমরা দেখি এখন কি হবে, এই নতুন ডিমান্ড কার্ভের জন্য কি হবে তোমরা দেখতে পাচ্ছ। So this is PE, এই P যে ছিল আগের ডিমান্ড কার্ভ সেটা শিফটের দিকে চলে আসলো। So new price is P star and new demand curve is DF. This is marginal cost curve. And this is your equilibrium. This is your new equilibrium. This is your new equilibrium. তাই না? তাহলে কি হচ্ছে যে তোমার আগের ছিল কি অফ আউটপুট ছিল, আউটপুটটা কমে গেল এবং প্রাইস and also this is your ATC. The average total cost curve is going through this. Average cost is passing through this. That means that for the output of QL, the price is PE and the average cost is SC. That means price equals average cost. If price with the average cost is equal, then what is profit? If price equals average cost, that means profit is key. 0, sir. Students, profit is 0, sir. Profit is 0. Profit is 0. That means now you can see তাহলে শর্ট টার্মের এই প্রফিট থাকে, শর্ট টার্মের এই প্রফিটের জন্য নতুন ফান্ড মার্কেটে আসে, নতুন ফান্ড মার্কেটে আসার ফলে মার্কেট ইকুইলিব্রিয়াম চেঞ্জ হয়ে যায়, মার্কেট প্রাইস কমে যায়। এই কারণে একটা রিপ্রেজেন্টেটিভ ফার্মের ডিমান্ড কার্ভ নিচের দিকে ডাউনওয়ার্ড শিফট হয়, হওয়ার কারণে equilibrium, then our equilibrium is this, and for this equilibrium price is P, output is QL, and for this P and QL price equals average cost, that means profit is 0. That means if there is no profit, that means at this position, at this point farm is not making any supernormal profit, and as the farm is not making any supernormal profit, so no incentive for the farms to enter into the market. So at this point no farm will enter into the market, and that is your final or long-term equilibrium. আমরা থেকে কি পেলাম? স্যার এই পয়েন্টে ফার্মে শাটডাউন করে দেওয়া উচিত। কেন ফার্ম শাটডাউন করবে? যেহেতু স্যার আমার কোনো প্রফিট না। Right, that is very good question. That is very good question. Yes. Profit বলতে আমরা কি বুঝি? Now আমরা কি বুঝি? This is called economic profit. This is called economics আমরা যে প্রফিটটা বলছি এটা বলে economic profit. This is not accounting, between accounting profit and economic profit. বুঝতে পেরেছো? ইকোনমিক প্রফিটে কি ইকোনমিক প্রফিটে বা ইকোনমিক কস্টের ভিতরে কি ইনক্লুড করা থাকে যে তুমি যে cost of capital and cost of labor is included in the economic cost, right? So when you are making economic profit is 0 means you are getting the return of your capital and also you are getting the return of your labor. কথাটা কি বুঝতে পেরেছো? কিন্তু তোমার অ্যাকাউন্টিং প্রফিট যখন তুমি নিরূপণ করো তখন কস্টের ভিতরে the cost of labor, that means opportunity cost যেটাকে বলে, opportunity cost of labor and opportunity cost of capital is not included. Okay, so when the accounting profit is 0, that means for 0 accounting profit you are not getting any return of capital and any return of labor. But when the economic profit is 0, that means even though economic profit is 0 means you are getting the return of your labor and you are also getting the return of your capital. তাহলে তুমি কেন শাটডাউন করবে? এখানে প্রোডাকশন করে যদি তুমি যে ব্যবসাটা করছো, ব্যবসা করার জন্য তুমি যে শ্রম দিচ্ছ বা নিজস্ব একটা শ্রম আছে না, যে তুমি তোমার এমপ্লয় করছো তাদেরটা আছে, তারটা বাদে তোমার যে একটা শ্রম দিচ্ছ এই শ্রমের একটা মূল্য আছে না, এই শ্রমটা তো তুমি ফেরত পাচ্ছ, ইউ আর গেটিং দ্য রিটার্ন অফ ইউর লেবার। অলসো তুমি যে ক্যাপিটালটা এমপ্লয় করছো, তোমার ব্যবসায় তোমার নিজস্ব ক্যাপিটাল তুমি বিনিয়োগ করেছো না, বা ক্যাপিটাল একটা রিটার্ন আছে, দ্যাট ইউ আর অলসো গেটিং। ইফ ইউ আর গেটিং দ্য রিটার্ন অফ ইউর ক্যাপিটাল এন্ড অলসো ইউ আর গেটিং দ্য রিটার্ন অফ ইউর লেবার, হোয়াই ডু ইউ শাট ডাউন? কথাটা মেক সেন্স করেছে তোমার কাছে এখন? বুঝতে পেরেছো?
জি স্যার, তবে এখানে যদি আমি আরেকটা জিনিস চিন্তা করি, যেহেতু আমার এই পজিশনে চলে আসছে, হয়তো এখন আমার কাছে অ্যাকাউন্টিং প্রফিট তো নাই, হয়তো ইকোনমিক প্রফিট আছে, বাট এট দ্য সেম টাইম যদি এরকম চলতে থাকে তাহলে তো একটা সময় আমার ইকোনমিক প্রফিটও জিরো হয়ে যাবে। নো why economic profit can zero এরপর তার তোমার প্রফিট উইল নট or reduce from that তোমার প্রফিট যদি এর চেয়ে কম হয় দেন ইউ উইল যদি এখানে হইলো ইউ আর গেটিং ইউর this is economic profit zero that means at this point economic profit is zero and economic profit is zero means you are getting the return of your labor and capital, right? But if the economic profit is below this economic profit যদি below this means economic profit if the economic profit is negative you may take the decision of shutdown, right? এবং শাটডাউনের কিভাবে হবে সেটার কোশ্চেন আছে। ইকোনমিক প্রফিট জিরো চেয়ে কম হইল না, শাটডাউনের পয়েন্ট কি? শাটডাউন পয়েন্ট হলো কোথায়? ইফ ইউর less than the variable cost, if you as long as your revenue is more than your variable cost, then you will produce. If the revenue is less than the if the marginal revenue or if the price is less than the marginal cost, then you will shut down. স্যার আরেকটা প্রশ্ন করি স্যার। এছাড়া তুমি shut down করো। আরেকটা প্রশ্ন করি স্যার। হ্যাঁ বলো। স্যার ইকোনমিক প্রফিটটা কি আমি টাকা দেওয়া পরিমাপযোগ্য? হ্যাঁ অবশ্যই, why not? কারণ এখানে স্যার আমি আমার যে শ্রমটা দিচ্ছি, শ্রমের যে টাকাটা সেটা তো স্যার আমার একদম মানে একদম মিলে যাচ্ছে, যে জিরো হয়ে যাচ্ছে না স্যার, যে আমি শ্রম যেটা দিচ্ছি তার ফলে ঠিক সেই পরিমাণ পাচ্ছি, মানে যে ইকোনমিক প্রফিটের তোমার আইডিয়াটা ক্লিয়ার না। জিরো ইকোনমিক প্রফিট মানে কি? জিরো ইকোনমিক প্রফিট মিন্স টোটাল রেভিনিউ মাইনাস টোটাল কস্ট, টোটাল রেভিনিউ ইকুয়াল মাইনাস টোটাল কস্ট ইকুয়াল টু জিরো, বুঝছো? সো টোটাল কস্টের ভিতরে কি ইনক্লুড করা আছে? টোটাল কস্টের ভিতরে কি ইনক্লুড করা আছে? টোটাল কস্টের ভিতরে তোমার তোমার সাথে আর নতুন দুইটা খরচ ইনক্লুড করা আছে। সেটা হলো কি, যে তুমি যে লেবারটা দিচ্ছ সেটাকে বলি অপরচুনিটি কস্ট, সেটা অ্যাড করা আছে। আর তুমি যে ক্যাপিটালটা এমপ্লয় করছো তারও একটা কস্ট ওই টোটাল কস্টের ভিতরে ইনক্লুড করা আছে, যেটা তুমি অ্যাকাউন্টিং প্রফিট নিরূপণের ক্ষেত্রে ইনক্লুড করো না। বুঝতে পেরেছো? তো সেই ক্ষেত্রে আমি ওই দুইটা জিনিসের প্রফিট পাচ্ছি, রাইট? ওই দুইটা তুমি রিটার্ন পাচ্ছ। এখানে জিরো ইকোনমিক প্রফিট মিন্স ইউ আর গেটিং দোজ টু, দ্য রিটার্ন অফ ইউর ক্যাপিটাল এন্ড রিটার্ন অফ ইউর লেবার হুইচ ইজ ইনক্লুডেড। এবং সেটা তুমি অ্যাড করতে, সেটা তুমি পরিমাপ করতে কেন পারবে না? অপরচুনিটি কস্ট অফ ইউর লেবার। কিভাবে তুমি অপরচুনিটি কস্টটা, তোমার যে এই ব্যবসায় যে তুমি শ্রম দিচ্ছে, শ্রমের মূল্যটা কত, এই শ্রমের মূল্যটা তুমি কিভাবে নিরূপণ করো? শ্রমের মূল্যটা তুমি অপরচুনিটি কস্ট দিয়ে নিরূপণ করো। কিভাবে? তুমি ব্যবসা না করে যদি তুমি চাকরি করতা তাহলে তুমি কত টাকা পাইতা? এটা তো না, অপরচুনিটি কস্টের জন্য তোমাদের আলাদা একটা ক্লাস নেওয়া দরকার ছিল, কিন্তু সেটা তো বিয়ন্ড দ্য স্কোপ। স্যার এটা এখন আমি কিভাবে নির্ধারণ করব? হয়তো ব্যবসা না করে চাকরি করতে তাহলে তুমি কত টাকা পাইতা মনে করো তুমি? হ্যাঁ স্যার ওই চাকরিতে তো আমার স্যালারি আমিও জানি না কত পাইতাম, হয়তো 1 লাখ পাইতাম। কেন তুমি জানো না? কেন তুমি জানবা না? তুমি তুমি যদি স্যালারিটা তো কোম্পানি হিসেবে কোম্পানি ভ্যারি করে, হয়তো আমি সিনিয়র এক্সিকিউটিভ, আমি 50,000 সেটা মার্কেট থেকে নিবে। তোমার মতো এরকম তোমার ক্যাপাবিলিটি নিয়ে, তোমার মতো যোগ্যতা নিয়ে মার্কেটে অন্য একদম চাকরি করছে না, সে কত টাকা বেতন পায়? তুমি ধরে নাও যে আমি যদি চাকরি করতাম তাহলে আমি এত টাকা বেতন পাইতাম। দ্যাটস দ্য থিং। আর ক্যাপিটালের কস্ট কিভাবে বের করো? তুমি ক্যাপিটাল মনে করে ব্যবসায় তুমি 5 লাখ টাকা বিনিয়োগ করেছো, এই 5 লাখ টাকা তুমি ব্যবসায় বিনিয়োগ না করতে ব্যাংকে রাখতা, কত টাকা রিটার্ন পাইতা? সেটা তুমি এখানে সেই টাকাটা তুমি ওই টাকা 5 লাখ টাকা ব্যাংকে না রেখে তুমি ব্যবসায় বিনিয়োগ করাতে তুমি ব্যাংকের প্রফিটটা তুমি ফরগো করেছো। সো দ্যাট ইজ দ্য কস্ট অফ ইউর ক্যাপিটাল। সেটাকে তুমি তাহলে এই কস্টের ভিতরে ইনক্লুড করো। তার মানে এটা আমি নির্ধারিত করবো যে আমার কস্ট অফ ক্যাপিটাল এবং কস্ট অফ লেবার কত হওয়া উচিত ছিল আমার যোগ্যতা অনুসারে। বলো। তার মানে বলছিলাম যে স্যার কস্ট অফ ক্যাপিটাল তাহলে এখন আমারই নির্ধারণ করতে হবে, যে যদি আমি জব করতাম হয়তো আমি 50,000 স্যালারি পাইতাম, এখানে আমার ওই কস্ট অফ লেবারটা চলে আসছে। বা যদি ক্যাপিটালটা 5 লাখ ব্যাংকে রাখতাম ওইখানে 1 লাখ টাকা পাইতাম, এটাও এখানে চলে আসছে। তার মানে আমার ইকোনমিক প্রফিটটা আছে। রাইট। থ্যাংক ইউ। ওই এই কস্ট অফ ক্যাপিটাল এবং কস্ট অফ লেবারটা তুমি তোমার টোটাল কস্টের ভিতরে ইনক্লুড করবে। টোটাল কস্টের ভিতরে ইনক্লুড করবে। দেন ইউ and with that cost your economic profit is zero. তার মানে ইকোনমিক প্রফিট জিরো হলো, কিন্তু তুমি তার মানে যেহেতু কস্টের ভিতরে তোমার লেবারেরটা তুমি ধরে নিচ্ছ, তার মানে ওই টাকাটা তুমি তোমার ব্যবসা থেকে তুমি নিয়ে নিচ্ছ, ক্যাপিটালের টাকা নিয়ে নিচ্ছ। এবং এই যে কস্ট অফ ক্যাপিটাল এবং কস্ট অফ লেবার যে তুমি তোমার টোটাল কস্টের ভিতরে ইনক্লুড করছো, এই কস্ট কি কস্ট বলে? এই কস্টগুলোকে কি বলে? এগুলো কি অ্যাকাউন্টিং কস্ট? নো, এগুলোকে কি বলে? আমি বলেছি, বলো। অপরচুনিটি কস্ট।
অপরচুনিটি কস্ট। এটা কি মানে? অপরচুনিটি কস্ট। কথা শোনা যাচ্ছে না? জি স্যার, মানে একটু কাইটা আসতেছে আর কি, মানে প্রত্যেকটা সেন্টেন্সের পরে এই কস্টকে কি কস্ট বলে? অপরচুনিটি কস্ট। কি কস্ট বলে? অপরচুনিটি কস্ট স্যার। Opportunity cost, right? So economic profit is zero means you are getting the return of your labor and you are getting the return of your capital. So and এবং এই যে রিটার্ন তুমি যে পাচ্ছ, এটা কি, এটা এই যে তোমার লেবার যে এমপ্লয় করছো এবং লেবার যে রিটার্নটা তুমি পাচ্ছ, তোমার ক্যাপিটাল রিটার্নটা পাচ্ছ, এগুলো কস্ট হিসেবে তোমার টোটাল। সো দিস কস্ট আর কল্ড অপরচুনিটি কস্ট দ্যাট ইউ আর এডিং on top of your accounting cost. Accounting এ তোমার যে এক্সপেন্স থাকে, তাই না? সেই অ্যাকাউন্টিং ওই এক্সপেন্সের সাথে অ্যাকাউন্টিং এক্সপেন্স কি, তোমার যে কর্মচারী তাদের লেবার কস্ট, তুমি যদি ব্যাংক থেকে লোন নাও, লোনের যে যে ইন্টারেস্ট সেটা তুমি অ্যাড করছো, তুমি যে র মেটেরিয়াল পারচেজ করছো সেগুলো অ্যাড করছো, দিস আর অল অ্যাকাউন্টিং কস্ট। এই কস্ট থাকবে অন টপ অফ ইট, তার সাথে আরো দুইটা এডিশনাল কস্ট তুমি অ্যাড করবা, সেটা কি হুইচ ইজ কল্ড অপরচুনিটি কস্ট। দিস ইজ কল্ড দ্য রিটার্ন অফ ইউর লেবার এন্ড দ্য রিটার্ন অফ ইউর ক্যাপিটাল। সেটা তুমি অ্যাড করবা। এই দুইটা অ্যাড করে টোটাল কস্ট হয়ে তারপরে তোমার ইকোনমিক প্রফিটটা জিরো হচ্ছে। ডিফারেন্স বিটুইন অ্যাকাউন্টিং প্রফিট এন্ড ইকোনমিক প্রফিট। স্টুডেন্টস, তোমরা বুঝতে পেরেছো অ্যাকাউন্টিং প্রফিট এবং ইকোনমিক প্রফিটের ভিতরে পার্থক্যটা কি? জি স্যার। হ্যাঁ বলো। স্যার, যখন ইকোনমিক প্রফিট জিরো হবে তখন কি স্যার অ্যাকাউন্টিং প্রফিট এর চাইতে বেশি হওয়ার সম্ভাবনা আছে? অবশ্যই অবশ্যই, অ্যাকাউন্টিং প্রফিট ইজ পজিটিভ দেন, তাই না? তাই হবে না? তোমার মাথায় কি, কমন সেন্সে কি বলে, তাই না? কারণ অ্যাকাউন্টিং কস্ট তো লেস দেন ইকোনমিক কস্ট, তাই না? অ্যাকাউন্টিং কস্ট তোমার ইকোনমিক কস্টের চেয়ে কম না? জি স্যার। কারণ কি? কারণ কি স্যার, সেখানে অপরচুনিটি কস্ট নাই। নাই, রাইট, ভেরি গুড। ইকোনমিক কস্ট ইনক্লুডস মোর, ইকোনমিক কস্ট ইনক্লুডস অপরচুনিটি কস্ট হুইচ ইজ নট ইনক্লুডেড ইন দ্য অ্যাকাউন্টিং কস্ট। বুঝতে পেরেছো? জি স্যার। কোশ্চেন আসলে পারবা এক্সপ্লেইন দ্য ডিফারেন্স বিটুইন অ্যাকাউন্ট প্রফিট এন্ড ইকোনমিক প্রফিট? জি স্যার। অথবা তোমার যে কোশ্চেনটা করেছো, যদি এই কোশ্চেন দিই, why the farm continues production even though it makes economic profit is equal zero, আনসার করতে পারবা? জি স্যার। জিরো প্রফিটের কারণ হতে পারে। জি স্যার, কারণ স্যার সেখানে সে এখন ওই যে রিটার্ন অফ দ্য কস্ট অফ ক্যাপিটাল এবং লেবার পাচ্ছে অ্যাজ আ অপরচুনিটি কস্ট। রাইট রাইট রাইট, even though economic profit is zero, the farm is making it is I think the return of cost of capital and labor as capital and cost. That's why. So students, তাহলে ঠিক আছে। So this is economic profit is zero equilibrium. এটা হলো কি আমাদের, this is our long run equilibrium। তাহলে আমাদের এখানে কি হচ্ছে, এখানে আমরা পাচ্ছি পরীক্ষা কোশ্চেন আসে represent farmer short term equilibrium and long run equilibrium. This is your short term equilibrium, right? In the short term equilibrium, short run and long run মধ্যে পার্থক্য কি? In the short run short run profit is more than long run. The profit, economic profit, they have positive economic profit or super profit. The farming in the short run, the farm is earning profit or positive economic profit. This is short run equilibrium. Short run a profit ta thake, a blue green rectangle ta thake, this profit. What is long run? In the long run, no economic profit. Economic profit is zero. In the long run, price equals average cost. Here, price equals average cost. Price equals average cost means economic profit is zero. In the long run, what's the difference between long run and short run? There is no profit. There is no economic profit. In the long run, price equals average cost. In the long run, price equals P and QL is the long run. Why it's called long run equilibrium? Because in the long run, there is no economic profit. Farmers equilibrium market is that steady state, no change in the market. But in the short run, you see, you have positive economic profit, this green rectangle, and because of this positive economic profit,
new farms enters into the market. Because in the perfectly competitive market, কোনো barrier যেহেতু নাই, so এই প্রফিটটাকে other farms market enter করতে থাকে. Since that the new farms enters into the market equilibrium change. Short term equilibrium. Student, বুঝতে পারছো? যে perfectly competitive market perfectly competitive market একটা ফার্মের সে কিভাবে আউটপুট দিচ্ছে, শর্ট রান ইকুইলিব্রিয়াম কি এবং লং রান ইকুইলিব্রিয়াম কি এক্সিস্টিং। স্টুডেন্টস কথা বলো, শোনা যাচ্ছে না? শোনা যাচ্ছে স্যার। তো এটা ক্লিয়ার হয়েছে যে এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা যে আলোচনা করলাম, যে কালকে থেকে আলোচনা করলাম, আমরা আলোচনা করলাম perfectly competitive market একটা representative farmer, how a representative farm in a perfectly competitive market makes its output decision. This is one. Then number two, the short term equilibrium of a equilibrium of the market and long run equilibrium of a perfectly competitive market. এই দুইটা জিনিস আমরা বুঝলাম এবং সেখানে ক্যান ইউ মেক দ্য ডিফারেন্স হোয়াট ইজ শর্ট টার্ম ইকুইলিব্রিয়াম এন্ড হোয়াট ইজ লং রান ইকুইলিব্রিয়াম, এই দুই জিনিসকে পার্থক্যটা বুঝতে পেরেছো? ইয়েস স্যার। বুঝতে পেরেছো শর্ট টার্ম ইকুইলিব্রিয়াম লং রান ইকুইলিব্রিয়ামের পার্থক্যটা কি ফর এ রিপ্রেজেন্টেটিভ ফার্ম ইন দ্য কম্পিটিটিভ মার্কেট? ইয়েস স্যার। সো এখানে হাউ এ রিপ্রেজেন্টেটিভ ফার্ম ইন এ পারফেক্টলি কম্পিটিটিভ মার্কেট আউটপুট ডিসিশন, রাইট? সেটা আমরা একটা দেখতে পেলাম। নাম্বার 2 আমরা দেখতে পেলাম যে হোয়াটস দ্য শর্ট টার্ম ইকুইলিব্রিয়াম অফ এ পারফেক্টলি কম্পিটিটিভ মার্কেট ইন এ of a representative farm in a perfectly competitive market, of a representative farm in a perfectly competitive market. তাহলে শর্ট টার্ম এবং লং রানের ভিতরে পার্থক্যটা কি কেউ বলতে পারবে আমাকে এখন? হোয়াটস দ্য ডিফারেন্স বিটুইন শর্ট টার্ম ইকুইলিব্রিয়াম এন্ড লং রান ইকুইলিব্রিয়াম? জি স্যার। বলো। In short run, the farm is earning positive economic profit. In the long run, the farm is earning no economic profit, sir. Zero economic profit. Good, very good. That's the difference between short term and equilibrium, long run equilibrium. এখন আমাকে বলো, এটা তো বললা, তো why in the long run the economic profit zero? ক্লাসে আলোচনা এগুলি পরীক্ষা প্রশ্ন আসতে পারে। Why the economic profit is zero in the long run? কারণ স্যার সে তখন অনেকগুলা ফার্ম এন্টার করে আর সেই কারণে স্যার প্রাইসটা কমে যায় স্যার। কি হয়? প্রাইস অনেকগুলা ফার্ম এন্টার করে মানে সাপ্লাই কাপ রাইট ওয়ার শিফট হয়, যার কারণে স্যার প্রাইসটা কমে যায় স্যার। কেন ফার্ম এন্টার করে? কারণ স্যার ও যে স্যার প্রফিট দেখে, প্রফিট ইনসেনটিভ হিসেবে পায় স্যার শর্ট রানে। রাইট, সুতরাং আনসারটা ওখান থেকেই করতে, ওই পয়েন্টটা যদি মিস করো ইউ উইল মিস মার্কস। মূল পয়েন্ট হলো এটা। কেন? তাহলে আনসারটাও কি, তাহলে হোয়াই দ্য পরীক্ষা কোশ্চেন আছে, হোয়াই দ্য প্রফিট ইকোনমিক প্রফিট ইন দ্য লং রান ইজ জিরো? হোয়াই রিপ্রেজেন্টেটিভ ফার্ম এ পারফেক্টলি কম্পিটিটিভ মার্কেট আর্নস ইকোনমিক প্রফিট ইন দ্য লং রান? আনসারটা কি হবে? আনসারটা হবে কি? আনসারটা হবে দ্য ফার্মস মেক পজিটিভ ইকোনমিক প্রফিট ইন দ্য শর্ট রান। এখান থেকে শুরু করতে হবে। এই লাইনটা যদি মিস হয় তাহলে এভরিথিং ইজ মিসিং। সেটা পয়েন্টটা হলো ওইটা, দ্য ফার্ম ইজ মেকিং economic profit in the short run, and because of this positive economic profit in the short run, the new farms are motivated. New farms are attracted to enter into the market. As a result, more farms enters into the market. এবং নতুন ফার্ম মার্কেট এন্টার করলে কি ঘটনা ঘটে? এই ঘটনা ঘটে, এটা তোমাকে দেখাইতে হবে তখন। So as new farms enters into the market, what happens? Number of farms in the market increases, and as the number of farms in the market increases, the supply will increase. As a result, supply in the market will increase, as a will shift in the market. Marketer ভিতর কি হবে? Marketer supply কাপ shift in the rightward direction. As a result, price will and supply will increase, and as the price decrease, demand curve faced by a representative farm will shift downward, and if the demand curve shift downward, then we can see demand curve shift downward. So this is our new, for this new equilibrium we can see that price equals average cost. এখানে গিয়ে তোমাকে শেষ করতে হবে। And for this new equilibrium, the farming is output for this equilibrium new price. For this new price, the farm is making output at QM,
and for making this happening, for outlet UL, MR is equal to MC, MR is equal to MC is equal to AC is equal to P. For this new equilibrium, again, new equilibrium point is equal. At this new equilibrium, P is equal to AC is equal to MR is equal to MC. দেখতে পেয়েছো? এই পয়েন্ট থেকে এটা কিছু বুঝা আমার খাতা লিখতে পারছি এটা at this new equilibrium এখানে কি ইকুয়াল বলো তো? At this new equilibrium is equal to MC is equal to AC. বুঝা যাচ্ছে স্টুডেন্টস? Yes, sir. MC is equal to AC. So তার মানে কি এখানে যেহেতু P is equal to AC, P is equal to AC means it is 0. That's why profit is long run. এইভাবে আমরা করতে হবে যদি পরীক্ষা কোশ্চেন যে কোনো কোশ্চেন যদি লং রান শর্ট রান ইকুইলিব্রিয়াম লং রান তখন তোমার এই কথাগুলি বলতে হবে একই কথা তোমার কোশ্চেন ভিন্নভাবে আসবে একই কথা বারবার বলতে হবে আনসার উইল বি দ্য সেম বুঝতে পেরেছো এখানে প্রফিটার জিরো সো হোয়াট ইজ দ্য জিরো প্রফিট কন্ডিশন বলো তো হোয়াট ইজ দ্য জিরো প্রফিট কন্ডিশন Sir, when price is equal to AC. Right, that's the zero profit condition. And what is the profit maximization condition? Answer MR equal to sir MC. MC, good. তোমরা দেখতে পাচ্ছ এখানে কি শর্ট রানে কি হচ্ছে পার্থক্যটা দেখো এখানে শর্ট রানে MR is equal to MC but P is greater than AC বুঝা যাচ্ছে হ্যাঁ শর্ট রানে কি হচ্ছে MR is equal to MC but P is greater than AC. That's why you are making profit here. ঠিক আছে স্টুডেন্টস বুঝতে পারছো আর লং রান কি হচ্ছে এই দুইটা গ্রাফের ভিতরে কন্ট্রাস্টটা কি আর লং রান কি এখানে PR is equal to MC এখানে MR is equal to MC at the same time P is equal to AC here কোয়ার্টার কন্ডিশন এখানে ফিল করছে এখানে MR is equal to MC is equal to P is equal to AC এখানে লং রানে কোয়ার্টার কন্ডিশন ফুল করছে MR is equal to MC তে আসি here MR is equal to এটা হলো MR কার্ভ MC কার্ভ so here MR is equal to MC also here P MR is equal to MC is equal to P also P is equal to AC average total cost curve এই পয়েন্ট দিয়ে যাবে so this is the cutting point of three curves or four curves this is the cutting point of four curves this is the cutting point of average cost curve this is the cutting point of demand curve this is also the cutting marginal revenue curve and demand curve and marginal revenue curve the same point of four curves এই চারটা কার্ভ কি দেখতে পাচ্ছ তোমরা এখানে বলো তো চারটা কার্ভ কি এখানে কি চারটা কার্ভ বলো তো স্যার MC কার্ভ AC কার্ভ ডিমান্ড কার্ভ মার্জিনাল রেভিনিউ কার্ভ চারটা বলো চারটা কার্ভ বলতে হবে কি কার্ভ নাম্বার 1 স্যার P নাম্বার 1 P না নাম্বার P means কি কার্ভ P মানটা আমরা কি কার্ভ বলি তাকে নো কি কার্ভ বলতে আমরা নো প্রাইস এটাকে আমরা কি কার্ভ বলি this is demand curve demand না ফান্ডামেন্টাল পয়েন্টগুলো কেন মিস করছো this is এটা কি কার্ভ এখানে চারটা কার্ভের নাম বলো এটা কি কার্ভ ডিমান্ড কার্ভ মার্জিনাল রেভিনিউ কার্ভ মার্জিনাল কস্ট কার্ভ আর এভারেজ কস্ট কার্ভ আর revenue curve হ্যাঁ average revenue এভারেজ ঠিক আছে এভারেজ রেভিনিউ আর কি এভারেজ রেভিনিউ বাকি আছে বলো তো কি মার্জিনাল রেভিনিউ কার্ভ রাইট মার্জিনাল রেভিনিউ কার্ভ এভারেজ রেভিনিউ কার্ভ এটা গেল তারপর স্যার ডিমান্ড কার্ভ স্যার MC equal to supply curve আরটা কি কার্ভ যাচ্ছে এই পয়েন্টে আর দুইটা কার্ভ স্যার আর এখানে এভারেজ কস্ট কার্ভ আর এভারেজ টোটাল কস্ট কার্ভ সেম হ্যাঁ স্যার এভারেজ ভ্যারিয়েবল কস্ট কার্ভ আর এভারেজ টোটাল কস্ট কার্ভ হ্যাঁ স্যার এখানে এভারেজ টোটাল কস্ট কার্ভ আর এভারেজ ভ্যারিয়েবল কস্ট কার্ভ সেম ওই দুইটা কার্ভ তাহলে এভারেজ ভ্যারিয়েবল না এখানে জাস্ট এভারেজ ভ্যারিয়েবল বাদ দাও এখানে এভারেজ বলতে পারো মার্জিনাল কস্ট কার্ভ কথা শোনা যাচ্ছে মার্জিনাল কস্ট কার্ভ আর এভারেজ ভ্যারিয়েবল কস্ট কার্ভ সেম কার্ভ এটা তুমি
মার্জিনাল কস্ট কার্ভ আর এভারেজ ভেরিয়েবল কস্ট কার্ভ, এটা তুমি হয়তো বলতে পারো অনেক ক্ষেত্রে, বাট নট। সো এখানে কি এই পয়েন্ট দিয়ে আমার যে চারটা কার্ভ আছে, সেই চারটা কার্ভ যদি আমি নাম বলি, একটা হলো কি, একটা হলো এভারেজ কস্ট কার্ভ, একটা হলো মার্জিনাল কস্ট কার্ভ, একটা হলো মার্জিনাল রেভিনিউ কার্ভ। তার মানে এখানে হলো কি কি ইকুয়ালস, এখানে প্রাইস ইকুয়ালস এভারেজ কস্ট ইকুয়ালস মার্জিনাল রেভিনিউ ইকুয়ালস মার্জিনাল কস্ট, ঠিক আছে? দ্যাটস ওয়াই এখানে প্রফিট জিরো। সো তাহলে দুইটা, তাহলে এই জিনিসটা কি ক্লিয়ার হলো যে why the economic profit in the long run is zero? এটা ব্যাখ্যা করা যাবে পরীক্ষায় আসলে? স্টুডেন্টস, করা যাবে? সো জি স্যার। রাইট, এবার কিন্তু ব্যাখ্যা করতে হবে। হ্যাঁ, তাহলে কি, সো তাহলে যে কথাটা এখানে আমরা বললাম যে what's the main reason? What's the main reason for economic profit to be zero in the long run? Main reason টা কি? What's the main reason? What's the main reason for economic profit to be zero in the long run? Actually, what actually drives the economic profit to be zero? What drives this short run? What drives this short run economic profit to be zero in the long run? Sir, at first profit, sir. Short run profit, sir. সকালের ক্লাসের ধাক্কা এখনো সামলাই উঠতে পারেনি সবাই। হ্যাঁ, কি কারণটা বলো? স্যার শোনা যায় না। স্টুডেন্টস, কথা শোনা যাচ্ছে না? জি স্যার, শোনা যাচ্ছে স্যার। বলো, what drives this economic profit in the short run to be zero in the long run? Main factor. What's the main reason? Sir, entry of the new farm. Entry of the new farm. Very good. কে বলেছে এই কথা? Entry of the new farm? Sir, আমি শুভ। Good. Very good. The entry of the new farm, that actually drives this profit to be zero. এটা কিভাবে প্রফিটটা জিরো? The effect of entry in the new farm is this. এবং in the long run, so entry of the new farm, profit to zero in the what actually into the market? এর আগের কোশ্চেন, ফার্দার কোশ্চেন, যে সম্পূর্ণ কোশ্চেন করি, তুমি তো বলেছো, প্রথম বললাম কি, what drives the economic profit to be zero in the long run? তুমি আগে করেছো কি, the entry of the new farm drives the economic profit to be zero in the long run, and then drives the farms to enter into the market. What drives the farms to enter into the market? Sir, in the short run, sir, they will get profit, sir. সেই কারণে স্যার, Sir, profitটা ইনসেন্টিভ হিসেবে পায়, যার কারণে স্যার এন্ট্রি হয়। That should be the answer. The profit, economic profit in the short run is the incentive for the farms to enter into the market, or the economic profit in the short run drives the farms to enter into the market. So this, এবং এটা এখন কথা হলো যে, so now we come to the final point. So এখন কথা হলো যদি তাহলে আমরা এখান থেকে কি বুঝতে পারলাম? This economic profit actually drives the farms to enter into the market, and the entrance of the farm, new farms into the market makes the profit zero in the long run. Right? The channel. That is the channel. Profit actually drives the new farms to enter into the market, and the entrance of the new farms profit to be zero. Yes, that's the channel. এখন কথা হলো যে, if there is, and it happens in the publicly competitive market. Why? Because publicly competitive market এ কোনো ভ্যারিয়েশন নাই। এখন যদি publicly competitive, say for example monopoly মার্কেটে ভেরিয়ার আছে না, তাহলে কি হবে? মনোপলি মার্কেটে এই প্রফিটটা, তাহলে মনোপলি মার্কেটে শর্ট রানে এই প্রফিট থাকে, তাহলে লং রানে কি এই মনোপলি মার্কেটে প্রফিট থাকবে না থাকবে না? থাকবে স্যার, থাকবে। মনোপলি, তাহলে তো এখানে পার্থক্য বুঝতে পারছি। তাহলে মনোপলি মার্কেটে কেন এই প্রফিটটা লং রানে থাকবে? অন্য কোনো কোম্পানি ঢুকবে না স্যার, একটা ফার্মই থাকবে। কারণ নিউ ফার্ম মনোপলি মার্কেটে কি হবে? আসবে না। কেন আসবে না? মনোপলি মার্কেটে নিউ ফার্ম আসবে না কেন? স্যার, ব্যারিয়ার
ব্যারিয়ার, ভেরি গুড, দ্যাটস জানবে, কারণ মনোপলি মার্কেটে এন্ট্রি ব্যারিয়ার আছে। এখন পার্থক্য বুঝতে পারছো? এখন মোর ক্লিয়ার পাবলিক কম্পিটিটিভ মার্কেট এবং মনোপলি মার্কেট পার্থক্যটা এখন তোমাদের একদম একেবারে ক্রিস্টাল ক্লিয়ার আইডিয়া হয়েছে, তাই না? Yes, sir. রাইট। পারফেক্টলি কম্পিটিটিভ মার্কেটে একটা ফার্মের শর্ট টার্মে এই প্রফিট থাকে কিন্তু লং টার্মে প্রফিট থাকে না। কারণ কি? কারণ হলো পারফেক্টলি নতুন ফার্ম মার্কেটে আসলে প্রফিট আর থাকবে না। কিন্তু মনোপলি মার্কেটে কি হবে? মনোপলি মার্কেটে শর্ট টার্মে এই প্রফিট থাকলেও এই প্রফিটের কারণে যেহেতু মনোপলি মার্কেটে ব্যারিয়ার আছে, নতুন ফার্ম যেহেতু মার্কেটে আসতে পারবে না, তাহলে এই প্রফিটও আর রিডিউস হবে না। তাহলে মনোপলি মার্কেটে শর্ট টার্মও এই প্রফিট থাকবে and this profit will exist in the long run as well. ঠিক আছে, বুঝতে পেরেছো স্টুডেন্টস? Yes sir. রাইট। তাহলে মনোপলি মার্কেট এবং পাবলিক কম্পিটিটিভ মার্কেটে আরেকটা পার্থক্য আমরা আজকে আলোচনা করলাম। সেটা কি? পার্থক্যটা হলো কি, যে মনোপলি পারফেক্টলি কম্পিটিটিভ মার্কেটে একটা রিপ্রেজেন্টেটিভ ফার্ম শর্ট টার্মে ইকোনমিক প্রফিট, পজিটিভ ইকোনমিক প্রফিট থাকে, কিন্তু লং টার্মে পজিটিভ ইকোনমিক প্রফিট ইজ জিরো। কিন্তু মনোপলি মার্কেটে দিস positive economic profit exists in the long run, in the short run as well as in the long run. Why? কেন? কারণ monopoly market entry barrier আছে, and for this entry barrier, even though there exists profit in the market, no firm can enter into the market because of the entry barrier. That's why the monopoly market, the positive economic profit will exist in the short run as well as in the long run, but for a representative firm in the perfectly competitive market, there exists positive economic profit in the short run, but that does not exist any positive economic profit in the long run. That means the profit in the long run, economic profit in the long run is zero. Clear হয়েছে স্টুডেন্টস? একদম ইনস এন্ড আউটস একবারে ফুললি ক্লিয়ার তো? Yes sir. ওকে, সো একবার ক্রিস্টাল ক্লিয়ার থাকতে হবে আইডিয়া। সো আমরা তাহলে এই সোফারে আমরা কি পড়লাম? আমরা তাহলে এখানে এখন তো তোমরা বুঝতে পেরেছো যে পারফেক্টলি কম্পিটিটিভ মার্কেটের তিনটা কন্ডিশন। তিনটা কন্ডিশন কি? তিনটা কন্ডিশন যেটা আমরা প্রথম বলছিলাম যে লার্জ নাম্বার অফ ফার্মস ইন দ্য মার্কেট, নাম্বার 2 দ্য প্রোডাক্ট ইজ আইডেন্টিক্যাল অর হোমোজেনিয়াস, থার্ড ইজ নো এন্ট্রি অর এক্সিট ব্যারিয়ার। তাহলে এই তিনটা কন্ডিশনের ইমপ্লিকেশনটা কেমন তোমরা বুঝতে পেরেছো? কোনটার কি ইমপ্লিকেশন? ফার্স্ট টু কন্ডিশনস large farms in the market, large number of farms in the market and identical product. Because of these two conditions, every farm is a price taker, no farm is a price maker. The demand curve faced by a representative farm in the perfectly competitive market is horizontal. This is the implication of the first two conditions. And what's the implication of the third condition? Follow? What's the implication of the third condition? Students, sir, entry exit. Right. What the implication? No free entry and exit. There is no the free entry and exit in the market. The implication. What is the implication of the free entry and exit in the perfectly competitive market? It implication. Sir, is a long term profit change হয়ে গেল। Profit change হয়ে গেল, long term profit zero হয়ে গেল। That is the implication of the third condition. বুঝতে পেরেছো? জি স্যার। সো এখান থেকে বিভিন্ন ধরনের কোশ্চেন হতে পারে, যা আমি আলোচনা করলাম সব সাইড কিন্তু আলোচনা করছি। পরীক্ষা কোশ্চেন আসতে পারে, এক্সপ্লেইন why a representative firm in the perfectly market makes no economic profit in the long run, but the monopoly firms makes profit in the long run. কোশ্চেন হতে পারে। আবার হতে পারে they explain the implication of three conditions. Now, question first question what are the conditions of a perfectly competitive market? Number A, number B. Explain the implications of the conditions of perfectly competitive market. Explain kora jabe. The question is explain the implications of the conditions of perfectly competitive market. Explain kora jabe? Parba? Yes sir. Jabe sir. Good. Kono side nai baad rakhini. Ins and out all things I have covered. The explanation. This. So with this, we have covered the perfectly competitive market. Now let's move to monopoly market. Monopoly market কি হবে? Monopoly market demand curve perfectly competitive market একটা ফার্মের demand curve faced by a
demand curve faced by a firm in the perfectly competitive market is horizontal. That what does it mean? It means the firm has no market power. Again, the horizontal demand curve means firm has no market power. What do you understand? What is the implication of horizontal demand curve? Of a representative firm in a perfectly competitive market. It means the firm has no market power. The firm is not a price maker. It is the price taker. Firm cannot set its own price. Firm has to take the price decided in the market. That's the idea. But what about monopoly market? Monopoly market to farmer to tomar ki market power থাকে কি থাকে না? Monopoly market এ মোস্ট পাওয়ার থাকে স্যার বেশি। মোস্ট পাওয়ার থাকে। তাহলে যদি মার্কেট পাওয়ার না থাকে, মার্কেট পাওয়ার না থাকলে ডিমান্ড কার্ভটা হবে হরিজন্টাল। যদি মার্কেট পাওয়ার থাকে তাহলে ডিমান্ড কার্ভটা কি হবে? স্যার ভার্টিক্যাল। নো, ডিমান্ড কার্ভটা হবে কি ডাউনওয়ার্ড স্লোপিং। যদি মার্কেট পাওয়ার থাকে তাহলে ডিমান্ড কার্ভটা কি হবে? ডাউনওয়ার্ড স্লোপিং। সো হোয়াটস দ্য ইমপ্লিকেশন অফ ডাউনওয়ার্ড স্লোপিং ডিমান্ড কার্ভ? The implication of downward sloping demand curve means the price changes with the change in quantity demand. That means the firm can change its price with the change in the demand in the market. The firm can affect the market demand by changing its price. So that's the thing. তার মানে আমরা in contrast আমরা বুঝতে পারলাম যে monopoly market, perfectly competitive market, the demand curve faced by a representative firm is horizontal. That means the firm has no market power. But in contrast to that, the monopoly market, the firm has market power. So the demand curve faced by the firm in the monopoly market should be downward sloping. এখন তোমরা দেখো তো, so this is দেখেন তোমাদেরকে আমি একটা ডাটা দিয়েছি. So can you draw the demand curve from this data? এই যে ডাটাটা এখানে এই টেবিলে ডাটা আছে, এই ডাটা থেকে একটা ডিমান্ড কার্ভ ড্র করা যাবে? Yes sir. দেখো তো ডিমান্ড কার্ভটা কি রকম হয়? Downward sloping. So downward sloping demand curve means এটা মানেটা কি? মানেটা হলো the firm has কি আছে? Firm has market power. So that's the implication of downward sloping demand curve. The difference between, you have to understand the difference between horizontal demand curve and downward sloping demand curve. Right? Downward sloping demand curve means the firm has market power. And horizontal demand curve means the firm has no market power. So market power means downward sloping demand curve means the firm can change its price. The firm can change the demand in the market by changing its price. That means firm can set its own price. Firm তার নিজস্ব পাওয়ার আছে প্রাইস সেট করা। প্রাইস সেট করলে so firm can affect the market demand. Firm can affect the market demand, but horizontal demand curve means firm cannot affect the market demand. Firm market তার ডিমান্ডটাকে firm cannot affect its own demand. Firm cannot change its own price. Whatever quantity the firm wants to sell, the firm has to sell at the prevailing market price. দেখো horizontal demand curve যদি এরকম হয়, তার মানে কি এই ফার্মের এখানে ফার্ম যদি 5 quantity, if the price is 100, if the firm wants to sell quantity 5, it has to sell at price 100. If the firm wants to sell 1, still it has to sell at the price prevailing market price 100. Downward sloping demand curve কি হয়? Downward sloping demand curve হলে so the firm by changing its price, the firm can তাই না? ফার্মের কি আছে? মার্কেট পাওয়ার আছে। মার্কেট পাওয়ার আছে, that's why demand curve is downward. That's why স্টুডেন্টস শোনা যাচ্ছে তো? আমার কথা শুনতে পাচ্ছিলে তো স্টুডেন্টস? স্যার ভেঙে ভেঙে আসতেছে। হ্যাঁ নো স্যার শোনা যাচ্ছে না ঠিক মতো। শোনা যাচ্ছিল না? না স্যার। না স্যার। আচ্ছা আমি আগে ক্লিক করে এখানে here you can see যে if the firm wants to sell quantity 1, it has to sell at price 10. If the firm wants to sell quantity 6,
still it has to sell at price 10. So whatever quantity the farm wants to sell, it has to sell at the prevailing market price. That's why the demand curve is horizontal and the farm has no market power here. Farm has no market power here. But in contrast to that, here you can see if the farm want to sell quantity for price 80, the farm can sell 10, and when the price is 20, the farm can sell more. That money, farm has market power. By changing the price, the farm can change its number of quantities sold. By changing the price, the farm can change the number of quantity it is selling. That's why the zero demand prices are বিক্রি করে কেমনে স্যার? বলো স্যার জিরো প্রাইসে স্যার 50 কোয়ান্টিটি স্যার সেল করে কেমনে? জিরো প্রাইস কোথায় দেখছো তুমি এখানে? আচ্ছা এখানে জিরো it's okay that's you can ignore it, এটা জাস্ট আমরা একটা एग्जांपल দেওয়ার জন্য দিলাম আর কি। জিরো প্রাইসে অ্যাকচুয়ালি it's not জিরো প্রাইসে, এটা জিরো প্রাইসে you may ignore it, okay, you may ignore right you are এটা জাস্ট एग्जांपल এর কারণে দেওয়া হয়েছে আর কি। So that's the thing. If you reduce the price, then you can increase your sale. That's why demand curve is downward sloping. That means by reducing the price, if you can increase the number of quantities sold, that means we have market power. And for the market power, if a market power, the demand curve is downward sloping. So তাহলে আমরা এই পর্যন্ত আজকে এই পর্যন্ত রাখলাম। তোমরা এই যেটা দেখবা যে এখানে আমরা দেখতে পেলাম যে প্রাইস যদি কমিয়ে যদি আমরা সেলস বাড়াতে পারি, দ্যাট মিন্স ডিমান্ড কার্ভটা ডাউনওয়ার্ড স্লোপিং হবে এবং ইট ইন্ডিকেটস দ্যাট দ্য ফার্ম হ্যাজ মার্কেট পাওয়ার। এখান থেকে তোমরা দেখবে এখানে আমার ডাটা দেওয়া আছে যে ডিমান্ড কার্ভটা যদি ডাউনওয়ার্ড স্লোপিং হয় তাহলে মার্জিনাল রেভিনিউটা কিরকম হবে। এখানে মার্জিনাল রেভিনিউ কম্পিউট করা আছে, হোয়াট শুড বি দ্য শেপ অফ দ্য মার্জিনাল রেভিনিউটা, হোয়াট শুড বি দ্য পজিশন অফ দ্য মার্জিনাল রেভিনিউটা। বুঝছো? এটা তোমরা বাসায় গিয়ে এটা চেক করে আসবে। যেমন আমরা দেখলাম এখানে এর আগে চেক করেছ, if the demand curve is horizontal, the position of the marginal revenue curve is on the demand curve. তাই দেখছো না এখানে স্টুডেন্টস? Yes sir. If the demand curve is horizontal, the position of the marginal revenue curve is on the demand curve. Now here you check if the demand curve is downward sloping, what should be the position of the marginal revenue curve. So from this data you draw, from this data you draw demand curve as well as marginal revenue curve, and you see what's the position of marginal revenue curve if the demand curve is downward sloping. Then you can make the contrast. If the demand curve is horizontal, what's the position of marginal revenue curve, and if the demand curve is downward sloping, what's the position of marginal revenue curve. এটা দেখবা। এবং এই যে ডাউনওয়ার্ড স্লোপিং ডিমান্ড কার্ভ ইজ ফর দ্য ফার্ম হুইচ হ্যাজ মার্কেট পাওয়ার। তারপর দেখবো মার্কেট পাওয়ার কাদের আছে। মনোপলি মার্কেটে ফার্মের মার্কেট পাওয়ার আছে, মনোপলিস্টিক্যালি কম্পিটিটিভ মার্কেটে ফার্মের মার্কেট পাওয়ার আছে। So from this we can have the idea that in the monopoly market, the demand curve for the farm should be downward sloping, and also in the monopolistically competitive market, the demand curve for the farm should be downward sloping. ঠিক আছে স্টুডেন্টস? আমার কথা কি শুনতে পাচ্ছ তোমরা? Yes sir. So আমরা up to this we want to stop here. ঠিক আছে, আমরা নেক্সট ক্লাসে বাকি দুইটা ফার্ম মনোপলি মার্কেট এবং মনোপলিস্টিক্যালি কম্পিটিটিভ মার্কেটের ইকুইলিব্রিয়াম আমরা আগামী ক্লাসে ইনশাআল্লাহ দেখব। হ্যাঁ, কালকে সকালে অথবা 10টায় আমাদের ক্লাস হবে, কালকে সকালে আমরা এটা দেখব। ওকে, ঠিক আছে? ওকে স্যার। ওকে, আজকে ক্লাসে যা পড়লাম মেক সেন্স? এটা বুঝতে পেরেছো তোমরা সবাই? Yes স্যার, মোটামুটি স্যার ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আজকে ক্লাসে যা পড়ছি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এগুলাতে কিন্তু কোশ্চেন তো পরীক্ষা থাকে, কারণ আমরা একদম ইকোনমিক্সের ফাইনাল চ্যাপ্টারে চলে আসছি। কালকে ইনশাআল্লাহ আমাদের ইকোনমিক্স শেষ হয়ে যাবে, and from the next day আমরা স্টার্ট ফাইনান্স, আমরা ফাইনান্স শুরু করব। ঠিক আছে? ওকে স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। আসসালামু আলাইকুম স্যার। থ্যাংক ইউ, বাই।